Fantastic. Huge round of applause. Before I hand it for the media, I would love to call the main important person, Harshvardhan Kamaraju, the man who is leading the brand market in India. It's a very unique journey, and Tanadi. Could you please come onto the stage once? Request him to speak. He's heading the team, and that's lovely. And you have few important points to be told. Thanks. Please. Thank you. First of all, I would like to thank all of you for coming here and embracing this event. And we at TechFinder especially is a unique platform for the job seekers to come and join. And we are like a subscription-based platform, especially like if you compare with the Naukri, Indeed, or any other platforms, we are the one who is going to launch this. And I believe this is going to be the biggest USPs for us. And along with that, and yeah, that's all. About the brand that which I'm talking about, I think Paul, Brandon and Madhu has given the enough insights. So thank you for giving this opportunity for me to talk in front of them. It's a very big thing for me. They have the huge experience. And one thing that, the point that would like to add, along with the Hyderabad, alone this year we are going to launch in next 5 cities. Huge round of applause. Fantastic, and all the very best. And we are going to give employment to 1,000 people in next 3 years. So that's a point where we wanted to be. So thank you guys, and I hope like we will have your support, for the media support to cover all about the brand and the massive people who are sitting beside me. Thank you. Fantastic. Find the best jobs in your proximity. Huge round of applause and all the best for their journey. And I would love to hand over to the media. NTT Data, okay. And I wanted to hire a lead developer, and the lead developer is Madhu. Normally, traditionally, you would go to a recruitment agency, pay commissions and things like that. The difference with TechFinder is that actually you can put up your job, that's one thing, and Madhu could apply for your job without you paying any commissions. Or secondly, which is what most businesses do, is that you can actually put in a criteria into the search, find Madhu, and be able to contact him directly without ever leaving the platform. And you can actually set up an interview on the platform, you can send him contracts to sign, you can message him directly, and you can actually send him directly the job. So the whole point of it is, it's direct, not indirect. So it speeds up the process from usually 3 to 4 weeks when you're hiring to now 3 days. So you mean you're cutting down the middleman? Exactly, yeah, well said, yeah. Okay, so I've seen that. Hello, can you hear me? Yeah. It's a reference check module in the platform. So we can perform background checks of the job seekers. తెలుగులో చెప్తారా? Yeah, తెలుగులో చెప్తా. Background checks అంటారు కదా, బిఫోర్ రిక్రూటింగ్ ఎనీ బిగ్ కంపెనీస్ రిక్రూట్ చేసే ముందు బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్స్ చేస్తారు కదా. సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్స్, ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్స్ కెన్ హ్యాపెన్ వై అవర్ ప్లాట్ఫామ్. అండ్ దీనికి బ్లాక్ చైన్ అవసరం. ఆ పర్టికులర్ రిఫరెన్సెస్ కలెక్ట్ చేస్తాము, నో బడీ కెన్ సీ ఇట్. సో ఇట్ విల్ బి ఆల్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద బ్లాక్ చైన్. దాంతో ఎంప్లాయర్కి బెనిఫిటా, ఎంప్లాయీకి బెనిఫిటా? బోత్ అనమాట. అంటే ఎంప్లాయర్కి, సో బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్స్ చేసిన క్యాండిడేట్కి మాత్రమే హీ కెన్ రిక్రూట్, రైట్ క్యాండిడేట్ని ఎంప్లాయర్ కెన్ రిక్రూట్. ఓకే, దానికోసం ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ అ డేటాబేస్ సర్వర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేయడానికి. బట్ దీనివల్ల వాట్ స్పెషల్, వాట్ పోర్టల్ చూస్తే మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్స్ ఏవి చేయరు. ఇప్పుడు నౌకరీ కానీ మాస్టర్ కానీ ఏది చెక్స్ చేసిన క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళు బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఆ ప్రాసెస్ మీరు ఇక్కడ చేసేస్తున్నారు. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే. అండ్ అంటే ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడు చూస్తే డైలీ 500 జాబ్స్ పబ్లిష్ అవుతున్నాయి, పోస్ట్ అవుతున్నాయి అనమాట. సో ఫ్రమ్ జాబ్ సీకర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, డైలీ అరౌండ్ 1,25,000 ప్లస్ పీపుల్ ఆర్ రిజిస్టరింగ్ ఇన్ అవర్ ప్లాట్ఫామ్. సో జాబ్ సీకర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, అదే జాబ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డైలీ 500 జాబ్స్ పోస్ట్ అవుతున్నాయి అనమాట. సో జాబ్ సీకర్స్ కెన్ గో అండ్ సర్చ్ ఫర్ జాబ్స్ అండ్ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ రెగ్యులర్ వెబ్సైట్, యాప్స్ అవన్నీ కూడా మీరు అవైలబుల్ చేస్తున్నారా? యా, డెఫినెట్లీ, దట్స్ అ గుడ్ పాయింట్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్. సో మొబైల్ యాప్ కూడా మేము లాంచ్ చేస్తాం, మేబీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్వార్టర్ ఆర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ విల్ లాంచ్ దట్ మొబైల్ యాప్. You are representing tech, so are you looking at Hyderabad? Slowly, rest of India extend చేస్తాం. Thank you. As part of, maybe so that's relevant to your question. So as part of our corporate social responsibility, ఇక్కడ నిపుణ అని ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. సో వాళ్ళు జాబ్ ఫేర్స్ కండక్ట్ చేస్తారనమాట. రీసెంట్గా జేఎన్టీలో చేశారు,
పాండిచ్చేరిలో చేశారు, మన గవర్నర్ కూడా వచ్చారనమాట. సో అరౌండ్ 30,000 అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ యూత్ వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు మా ప్లాట్ఫామ్లో. సో వీల్ బీ రిసీవింగ్ రిలవెంట్ జాబ్స్ యాజ్ పర్ ద స్కిల్స్. గుడ్ టు నో దాట్. థ్యాంక్ యూ. ఎగ్జాంపుల్, మీరు జాబ్ సీకర్గా రిజిస్టర్ అయిపోయి మీ స్కిల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా అనుకోండి, జావాని రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మీకు వెంటనే జావా రిలేటెడ్ జాబ్స్ అక్కడ కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సో కనిపిస్తే యూ కెన్ గో అండ్ అప్లై ఇమీడియట్లీ. సో దట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనమాట. సిమిలర్గా, సో ఎంప్లాయర్ ఇఫ్ యూ వాంట్స్ టు రిక్రూట్, ఏదైనా జాబ్ డెవలపర్ కావాలనుకోండి, జాబ్ పోస్ట్ చేశాడనుకో, రిలవెంట్ ప్రొఫైల్స్, జాబ్ సీకర్ ప్రొఫైల్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళకు దే కెన్ సీ దోస్ ప్రొఫైల్స్ ఇమీడియట్లీ. So that is built on. So this is very less human intervention. So fantastic. So that's a great thing. Great point. I mean, anybody has any few more questions to ask? So yeah. So and I want. I think our brand, like when you go into a car and you put on your seatbelt, I think our brand will be synonymous across key parts of the world. I think people will think both that in fact from looking for a job and actually want to find an opportunity, our brand will come to their mind. Also for businesses who are looking to, small businesses or medium-sized businesses who are looking to actually grow, they'll be using our products. But it's more about what the brand represents. So I think our brand will really help them. What are the marketing plans you have going forward as of such a specific plans you have? Sorry, I'm bothering you too much. You excuse me. It's typical happens right now in the meeting. I've got a cough. So you're asking the marketing plans? Yes. Okay, so we just finished the whole thing in the metro station in Hyderabad. So we had our branding across the trains and also one of the stations. So I do have a kind of an exclusive, but I don't want to say too much. So we're in the middle of creating a brand new movie, or a small movie, advertising movie, which will be launched hopefully in the next months across TVs as well. So it's kind of the very big above the line campaign that's happening now, and we've got some big surprises in terms of actually who's going to appear in the videos. Campaigns, our digital and social media campaigns. If there's one thing that I learned actually from looking at marketing in India, is Telegram. Telegram is a huge opportunity for you to actually push out your message and to contact people who are genuinely looking for jobs. Obviously we have bots and things like that, but we actually genuinely have a customer service team who will reach out and answer people who are looking for jobs and actually give them feedback as well, because normally what happens in a traditional recruitment sector is that people apply for jobs and they don't hear back. Actually with our functionality, we'll provide feedback on why that didn't work out. So I think that's really important to be in touch as well. And as a marketing director, like as we have the brand is global, what's the major difference you see in endorsing this brand, endorsing the product in other countries? Marketing is different in every country. So my kind of objective is to actually grow the base in terms of the job seekers looking for jobs. There's no one fit talent, or no one fit strategy. In Ireland, where we're from, it's a certain type of strategy. In India, it's completely different, and I think it's a great thing. I've learned so much more about marketing that you don't learn in college or university, or I've worked across Europe for different companies in the past. But what I've learned in marketing in India, it's actually about creating society, and elements to it. There's lots of other opportunities. Like we use the autos in here as well. So we did in Hyderabad and Bangalore. I actually found one today. With the Tech Finder logo on it, which is great fun. And myself and Brandon, the last 5 days have been in our first autos going around Hyderabad to see the Twin Cities, which has been fantastic. So I think the physicality of using media and Google Ads is not the same. You actually have to influence the industry more. Fantastic. There is only one subscription model. Huge round of applause and వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ కూడా మనకి, and yeah, find the best jobs in your proximity. That is Tech Finder for you all. Wonderful. Thank you so much, ladies and gentlemen, for joining for this lovely evening. Yes, and again I would like to thank you, Paul. ప్రొడక్ట్ వచ్చేసి ఇది జాబ్ పోర్టల్. సో లోకల్గా థౌజండ్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో వేరే ప్రొడక్ట్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ ప్రొడక్ట్లో సో
డైరెక్ట్ అన్నమాట. సో ఎంప్లాయర్స్ కెన్ డైరెక్ట్లీ వాళ్ళు హైర్ చేసుకుంటారు అన్నమాట. జాబ్ సీకర్స్ వాళ్ళు ప్లాట్ఫామ్లో రిజిస్టర్ చేసుకుంటే, సో బిజినెస్ ఎంప్లాయర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు డైరెక్ట్గా హైర్ చేసుకుంటారు యూజింగ్ అవర్ ప్లాట్ఫామ్. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ ప్లాట్ఫామ్లో. బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్స్ చేసుకొని సో రైట్ క్యాండిడేట్ని వాళ్ళు రిక్రూట్ చేసుకోగలుగుతారు అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద వన్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ వేరే నౌకరీ కానీ వేరే జాబ్ పోర్టల్స్తో కంపేర్ చేస్తే. సో దట్ ఈస్ వన్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టెక్ ఫైండర్ అండ్ జాబ్ పోర్టల్స్. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది సబ్స్క్రిప్షన్ బేస్డ్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట. సో వేరే ప్లాట్ఫామ్స్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు కమిషన్ బేస్డ్ వర్క్ చేస్తారు. ఈ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చి సబ్స్క్రిప్షన్ బేస్డ్. సో ఎవ్రీ మంత్ దే కెన్ టేక్ సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ ఎంతమందినైనా రిక్రూట్ చేసుకోవచ్చు. ఎంతమందినైనా రిక్రూట్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ అగైన్ అనదర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టెక్ ఫైండర్ అండ్ అదర్ జాబ్ పోర్టల్స్. జాబ్ సీకర్ ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్. సో జాబ్ సీకర్స్ కెన్ రిజిస్టర్ ఫ్రీ. ఈవెన్ ఎంప్లాయీస్ ఆల్సో కెన్ రిజిస్టర్, ఫ్రీగా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. సో రిజిస్టర్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ స్కిల్స్ని బట్టి జావా ఆర్ సి ఆర్ బ్లాక్ చైన్ ఆర్ ఎనీ టెక్నాలజీస్కి వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకున్నా కానీ వాళ్ళకి రిలవెంట్ స్కిల్స్కి సంబంధించి జాబ్స్ ఆల్రెడీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తోటి వాళ్ళకి జాబ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దే కెన్ గో అండ్ అప్లై చేసుకోగలుగుతారు అన్నమాట. అలాగే ఇప్పుడు ఎంప్లాయర్స్ ఉన్నారనుకోండి, సో వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే సో వాళ్ళు కూడా చూడగలుగుతారు. వాళ్ళు ఏదైనా జాబ్ పోస్ట్ చేశారనుకోండి, ఏదైనా జాబ్ పోస్ట్ చేస్తే ఆ రిలవెంట్ స్కిల్కి సంబంధించిన ఎవరైతే ఉంటారో రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళ జాబ్ సీకర్స్ వాళ్ళ ప్రొఫైల్స్ అన్ని వాళ్ళు చూడొచ్చు అన్నమాట. చూసి సో దే కెన్ హ్యాక్ డైరెక్ట్. సో నో మిడిల్ మ్యాన్ అన్నమాట. మిడిల్ మ్యాన్ ఎవ్వరు ఉండరు, డైరెక్ట్ అనమాట. జాబ్ సీకర్ రిజిస్టర్ చేసుకుంటాడు, సో ఎంప్లాయీస్ డైరెక్ట్గా హైర్ చేసుకుంటారు. సో టెక్ ఫైండర్ గ్లోబల్కి 200+ ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తున్నారు అనమాట ఈ ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేయడానికి. సో గ్లోబల్ యూరోప్లో ఉన్నారు, ఇండియాలో ఉన్నారు, బెంగళూరులో ఉన్నారు, యూకేలో ఉన్నారు, యూఎస్లో ఉన్నారు అనమాట. సో టోటల్ 200+ పీపుల్ వర్క్ చేస్తున్నారు. where Tech Finders is using Hyderabad as its base to grow its Indian and worldwide entity and take on approximately 1,000 jobs over the next 3 years. So we're very excited to be here in India. It was the number one decision for us when we decided to invest. It's the most embracing of IT technologies and has a very young, vibrant and well-educated workforce. So again, that was one thing that drew us here as well, is the availability of highly talented, educated staff as well. So there's a number of factors that all data driven why we're in Hyderabad. And again, very important factors are CEO, Mr. Praveen Maderi. And again, he moved to Ireland 20 years ago to establish his life over there and further his education. And now he's bringing back a very successful business and investing a lot of money in Hyderabad to create these jobs. So I'm delighted to be here, and it's been an education for us and an experience, and we've been embraced by all our team members over there and the staff, and we absolutely love it. Yeah. Hyderabad market. But Mark, I suppose there's a couple of reasons why. Praveen's originally from here, so it was a decision to make headquarters, like the India headquarters, and probably the Asian headquarters will be in Hyderabad. And the infrastructure is very good in terms of actually getting to clients and things like that. And just fantastic universities and colleges, opportunities around. You've got a really steady growth in terms of talent that we're able to tap into as well. And the main reason is that we're trying to hire people quickly and to find exactly and in sales. And Hyderabad, after our research, was the place to go ahead of other cities. So thank you.